ATEEZ, so good to see you. Yeah, Jeff, long time no see. Long time no see. I missed you guys. Me too. We miss you too. Yeah. Thank you so much for part of E.L.e.'s first magazine cover star. I'm really proud and happy to have you. It's been too long. Your fans miss you, and they've been wondering what have you guys been up to these past couple months. 저희가 이렇게 코로나 바이러스 때문에 안타깝게 이제 투어도 취소가 돼서 새로운 것도 많이 배워가면서 연습을 하면서 이렇게 새로운 앨범을 준비한 것 같습니다. Good, and there is so much excitement and anticipation for your new album, Zero Fever Part 1. I want to say congratulations. I got to hear it. I'm really, really excited for the world to hear it. In your own words, what's the overall message and goal for this album? 아무래도 이번 앨범이 이제 트레저 시리즈와는 다르게 새로 시작하는 시리즈라 이제 많은 팬분들이 궁금해하실 것 같은데요. 트레저 때는 이제 보물을 찾아간다는 메시지를 담았다면 이번에는 피버라는 제목으로 청춘의 아픔과 그리고 청춘들 10대들만 할 수 있었던 얘기들을 많이 담았습니다. Cool. No, I feel it when I listen to the album. It's really, I think it's really, really impressive. So congratulations. And once again, fans have voted on their favorite title track for this album. What inspired you to bring back this voting method, and how's the response been from e.L.e. so far? 시기도 시기인지라 저희가 이제 e.L.e.랑 조금 더 소통을 할 수 있는 그런 방법이 있을까라고 생각을 해봤는데, 저번 앨범에서도 이렇게 투표를 했었는데 정말 반응이 좋으셔서 이번에도 다시 한번 더블 타이틀로 e.L.e.가 타이틀곡을 정하게끔 그런 방법을 다시 한번 마련했던 것 같습니다. Nice, yeah. I think it's cool. What kind of comments did you guys see about Thanks? And what kind of comments have you seen about Inception from e.L.e. so far? 이제 팬분들께서 이제 인셉션과 땡스에 관한 코멘트를 해주셨는데요. 제가 들은 것 중에 제일 인상 깊었던 것은 둘 다 너무 좋아서 어떤 걸 선택할지 모르겠다는 그런 얘기가 가장 인상 깊었습니다. No, it's two really strong songs. I'm so excited to see which one you choose in the end. But I think it's going to be the right decision no matter what. But what kind of emotions or feelings do you hope fans and listeners will feel when they're listening to this new e.L.e.'s album? 저희는 사실 이번 앨범을 바탕으로 e.L.e.'의 새로운 모습에 대해서 좀 많이 놀라셨으면 좋겠다라는 생각이 좀 컸었어요. 왜냐면 기존에 저희가 하던 음악 스타일하고도 조금 다르고 던지는 메시지도 사실 많이 다르기 때문에 e.L.e. 분들이 많이 놀라주셨으면 좋겠다라는 상상을 하면서 녹음을 했던 것 같습니다. Nice. I feel it. Yeah. It's good. Great. And of course, e.L.e.'s is very known for your involvement in the music and the concepts. Can you guys talk about how the members participated in this new album? 네, 이번 앨범도 사실 이제 보시면 래퍼들이 작사에 참여하기도 했고 또 이제 어김없이 이제 많은 전체적인 앨범에 저희가 작업물들이 많이 올라가서 크레딧에도 이름이 올라가 있는데 그거 외에도 사실 음악적으로도 저희가 이제 프로듀서분들과 공유를 굉장히 많이 하지만 이번 앨범은 특히 저희 e.L.e. 멤버들이 준비 전부터 제작팀 분들하고 상의를 굉장히 많이 해서 저희의 10대 때 느꼈던 감정들 그런 것들도 녹여내려고 노력을 많이 했던 것 같아요. 굉장히 멤버들도 이제 좀 뜻깊은 앨범이 아닐까 생각이 듭니다. I love that. I think it's so cool because I think this officially marks, like you said, the end of the Treasure era. Is there another world or another story that e.L.e.'s is telling, or is this a new dimension of e.L.e.'s? What important details are to know about this new era that we're coming into for e.L.e.'s? 저희가 티저로 처음에 이제 문장을 하나 보여드렸어요. Maybe we'll live younger, that's why we fever라는 문장을 공개했는데 그 의미 속에서 찾을 수 있는
재미난 요소들이 많을 거라고 저는 생각이 듭니다. 그래서 저는 그 문장을 좀 중요하게 여기셨으면 좋겠어요. I was singing it today in my apartment. Great. But, you know, I want to talk about some of the music too. I always love talking to you guys about different tracks. And the opening track is Dear Diary, 2016, 7/29. What is the significance of this date? 사실 2016년에 일단 포커스를 두면 2016년 때는 저희 에이티즈가 모두 청소년이었어요. 10대였어요. 그래서 2016년 그 날이 무슨 날인지 말씀드리긴 애매하지만 말씀드릴 수는 없지만 저희 모두가 10대였던 하루의 일기라고 생각해 주시면 되고 그것이 어떻게 보면 저희 에이티즈 시즌 오프의 첫 시작이기 때문에 그 점에 주목해 주셔서 그 날짜를 봐주시면 좋을 것 같아요. Hey, a hint, I think. I think it's a hint. I need to look into it, but yes. Okay, got it. And with the idea of fever, what is giving ATEEZ a fever this day? What's getting you excited or inspired as a group? How do you find strength at kind of difficult times right now? 저는 아무래도 저희의 컴백을 기다려주시는 팬 여러분들 에이틴이와 그다음에 그 컴백을 같이 준비하는 저희 에이티즈 멤버들이 아닐까 싶습니다. Yeah. My fever. Yeah. Good answer. So, of course, while it's unfortunately postponed, ATEEZ World Tour was sold out in America and Europe. I think the theme, everyone loves ATEEZ, really makes sense here. I'm just curious, how did you feel about the news that your world tour was sold out and you had to add more tickets? I think it's so amazing. 네, 먼저 저희 에이티즈 멤버들 전부 다 이제 작년에 투어를 갔다 왔는데 이번 투어를 하자고 했을 때 이제 매진이 되고 에이티즈 분들이 많이 찾아주셔서 너무너무 기뻤고 아쉽게도 이제 코로나 때문에 하지 못했지만 저희가 에이티즈한테 보여줄 모습들이 아직 많이 남아있기 때문에 그 점을 조금 더 기대를 해주시면 좋지 않을까 생각합니다. And then while we're waiting, what messages do you have to the fans who are waiting for the tour? 저희 에이티즈가 지금 되게 많은 모습들을 준비하고 있고 또 멋진 무대들도 여러분들에게 이제 기다리고 있으니까 조금만 더 기다려 주시면 감사하겠습니다. So, yes, ATEEZ and etmeyi have such a special relationship, I think. But during this time of social distancing, can you talk about the different ways that you've been contacting and communicating with etmeyi, even though you can't see face to face? 아무래도 직접적으로 만나지 못하다 보니까 이렇게 SNS에 사진을 많이 올린다든지 아니면 이제 개인 컨텐츠를 통해 많이 저희의 새로운 모습을 보여드리려고 노력을 많이 하고 있고 아무래도 제일 궁금해하실 저희 모습이니까 최대한 저희 사진을 많이 보여드리려고 이렇게 저희도 SNS에 통해 소통을 많이 하고 있습니다. And there's a really special track on Zero Fever Part 1 called One Day at a Time. To me, when I heard the song, it seems to be a lot about the situation we're living in today with coronavirus. There's one lyric that I love, even though we're apart, won't be for long. Was this a message to the fans around the world? 사실 이 곡이 제가 가사 작업을 참여하진 않았지만 처음 주제를 정할 때 제가 이제 아이디어를 많이 냈던 곡인데 이 곡 자체는 뭐 아까 제프가 말한 것처럼 코로나 이제 바이러스에 국한돼서 생각할 수도 있지만 그것뿐만 아니라 힘든 상황에 놓인 모든 분들께 한 걸음씩 나아가면 하루하루 나아가면 언젠간 에이티즈가 에이티니를 못 보고 만나고 싶어하는 것처럼 본인이 원하는 것들을 이룬 날들이 올 테니 조금만 같이 힘을 내자라는 의미를 담은 곡입니다. Okay. Nice. And I listened to it and I believe this is ATEEZ's first song in English, right? Yeah. What inspired you to record this song in English? It's really impressive how your pronunciation and everything you guys created with this song.
사실 네 영어로 녹음한 거는 이제 아무래도 이제 시기도 그렇고 저희도 전 세계 각국에 팬분들이 많이 계시다 보니까 이제 저희가 조금 더 직접적으로 전달해드리기 위해서는 영어로 한번 가사를 녹음해봐도 괜찮지 않을까라는 그런 자그마한 생각에서 시작됐던 것 같고 저희가 열심히 발음도 수정하고 녹음한 거니까 좋게 들어주셨으면 좋겠습니다. So good. Yes. And I have some questions for certain members too about the love you guys have shown it to other musicians. Hongjoon, you uploaded some covers on SNS and YouTube recently. Songs by iconic artists, Michael Jackson, Prince, David Bowie. Yeah. And you put your own spin, your own raps onto them. Can you tell us about the process for preparing for these songs? 그분들이 실제로 제 우상이기도 했고 그리고 제가 생각했을 때 음악에 있어서 앞으로 트렌디한 음악을 한 이제 그룹의 일원으로서 제가 생각했을 때 과거에 명곡이었던 곡들이 지금 음악에 주는 영향력이 분명히 있다고 생각을 했기 때문에 그 곡들을 저도 새로운 시대를 맞이한 이제 청자분들께 대중분들께 알려드리고 싶기도 했고 그걸 저만의 색깔로 또 보여드리고 싶기도 했어서 그런 이제 생각에서 시작을 했던 것 같고 실제로 그분들한테 영감을 너무 많이 받아서 표현을 많이 하고 싶었던 것 같습니다. I know the fans love it too. Good job. Thank you. And Jogo, I really enjoyed your OST covers, by Baekhyun, Here I Am Again, and IU, Happy Ending. Do you dream of one day having your own OST one day? 일단은 제가 드라마를 좋아하기도 하고 해서 OST를 하고 싶다는 생각을 했었고 커버를 나중에 기회만 된다면은 저는 하고 싶고요. Oh, you can do it. You can do it. Jeff, thank you. He's too humble. No. Yeah. Okay, guys, but it was really good talking to you. I'm so happy we got this chance to see each other and catch up, even if we can't travel together just yet. But 2020, it's been a difficult year, a tough year. Last time we talked, you guys wanted to show support to wildfires in Australia. Are there any other causes or words you want to share or support that's on your heart today, or any comforting words to everyone watching? 아무래도 지금 전 세계적으로 코로나가 굉장히 유행이잖아요. 아직 끊이지 않았고 그래서 지금 그 코로나 사태로 굉장히 힘들어하시는 분들도 많으실 거고 저는 이제 아무래도 거기에 투입된 우리 의료진 분들께 조금 이제 위로의 말씀과 그리고 지지를 드리고 싶은 게 너무 열심히 도와주시고 계시고 지금도 힘든 시간을 같이 보내시고 계실 전 세계에 있는 의료진 분들께 저는 지지를 굉장히 보내고 싶고 에이티즈도 하루빨리 코로나가 끝나서 우리 제프도 그렇고 에이티니 분들과 이제 대면해서 뭔가를 하고 싶기 때문에 더 파이팅 해주셨으면 좋겠습니다. 티저도 많이 나왔고 프리뷰도 많이 나왔는데 그거에 대한 기대감이나 혹시 제프가 봤을 때 이번 앨범은 어떨 것 같은지. I think the world is definitely excited for this album. It's a new era. It's still 80s sound and 80s color, but I think it's something really fresh, really new, and I think it's gonna shock people a little bit, especially songs like One Day at a Time. I think it's gonna be not only a message that is new for 80s, but something that is very much right now. I think songs like One Day at a Time are gonna be really comforting, but you're still thinking about the future. You're still thinking about Thanks, Inception, very forward thinking, very fresh. So I think it's gonna be a comforting album, but I think it's also going to be an album that's going to take you far for the future. And I'm really proud of you guys. I really enjoy the album. So I think people are watching you guys. I've had some talks with different magazine editors who want to know more about ATEEZ. So I think people are going to be excited. And I think it's going to be a really good release for you guys. I think it's going to be really exciting. Yeah, thank you so much. Thank you.